హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన అటెండెన్స్ అనేది మనం ఎలా తీసుకుంటామో చూద్దాం. అండ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక టేబుల్ ఒక ఫామ్ తీసుకున్నాను. సో ఫామ్లో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఏదైతే కావాలో అవన్నీ నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకున్నాను. చూడండి, సో అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నామంటే ఈరోజు సంబంధించి అనుకోండి. సో మనకి డేట్ టైం పికర్ కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వైజ్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇయర్ సెలెక్ట్ చేయగానే పర్టిక్యులర్ ఇయర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరి డీటెయిల్స్ నాకు రావాలి. అండ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే అందరి డీటెయిల్స్ నాకు సెలెక్ట్ అవ్వాలి. అండ్ వాళ్ళలో ఎవరైతే అటెండ్ కాలేదో వాళ్ళని నేను అన్చెక్ చేసుకుని సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, అంటే మనం ఇక్కడైతే ఏదైతే ఇచ్చామో అది మనకి సేవ్ అయిపోవాలన్నమాట టేబుల్లో. సో ఇక్కడ నేను రిజిస్ట్రేషన్ అనే టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఒక టేబుల్ అనేది కూడా నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే అటెండెన్స్ అనే ఒక టేబుల్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఐడి, అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్, అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇయర్ అని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ నేమ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డేట్, నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ స్టేటస్ ఏంటి వాళ్ళ స్టేటస్ నేను ఇంట్ అని తీసుకున్నాను, అంటే 0 or 1 అని నేను ఇస్తాను ఇక్కడ. సో అటెండెన్స్, టేబుల్ నేమ్ అటెండెన్స్ అని ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన డేటాబేస్ నేమ్ స్టూడెంట్లో ఒకసారి చూడండి, అసెంబ్లీ రిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తాం. system.data.sql క్లయింట్ అండ్ SQL కనెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ న్యూ SQL కనెక్షన్ అండ్ టేబుల్కి డేటాబేస్కి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కదా, కనెక్షన్ పాత్ అనేది. సో కనెక్షన్ పాత్ అనేది నేను ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టూడెంట్ STUD అని తీసుకున్నాను, అంతవరకు రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇయర్ కాంబో బాక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు నాకు ఏం రావాలి, డేటా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో న్యూ కమాండ్ సెలెక్ట్, నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ నేమ్, ఇయర్, group name from registration. సో రిజిస్ట్రేషన్ అనే టేబుల్ నుంచి కావాలి. అండ్ వేర్ ఇయర్ ఈక్వల్స్ టు, సో కాంబో బాక్స్లో నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నానో ఆ టెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకొని రావాలి, రైట్. నెక్స్ట్ SQL డేటా అడాప్టర్లోకి పంపిస్తున్నాను. ఇక్కడ కమాండ్ని నెక్స్ట్ ఒక డేటా సెట్ ఆర్ మన ఇష్టం, డేటా టేబుల్ ఏదైనా తీసుకున్నాం. సో డేటా టేబుల్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడు డేటా టేబుల్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ డేటా గ్రిడ్ వ్యూలోకి డేటా టేబుల్ నేను రైట్. సో కాంబో బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ నేను చేంజ్ చేయగానే నాకు వాల్యూస్ అనేవి నాకు ఇక్కడ డేటా గ్రిడ్ వ్యూలో డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఇయర్, సో సెలెక్ట్ చేయగానే చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ రికార్డ్స్ మొత్తం నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది, రైట్. అండ్ గ్రూప్ వైజ్ ఇంకా గ్రూప్ కూడా తీసుకోవాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్ సమ్ గ్రూప్ MEC, CEC, CEC, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇట్లా ఉన్నాయి కదా గ్రూప్స్ మనకి. సో ఈ నేమ్స్ కూడా కావాలనుకుంటే మనం ఇవి కూడా చూడొచ్చు.
ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చేసి తీసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ అని మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తే, రైట్, సెలెక్ట్ ఆల్ అని చెక్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ చూడండి, నేను చెక్ బాక్సెస్ని నేను యాడ్ చేశాను. సో చెక్ బాక్సెస్ నేను ఎలా యాడ్ చేశానంటే, దీనిలో ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటా గ్రిడ్ వ్యూని నేను డేటాబేస్ ఇక్కడ ఫామ్కి యాడ్ చేసిన తర్వాత కాలమ్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా. అండ్ అటెండెన్స్ అనేది కాలం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని కాలం టైప్ వచ్చేసి డేటా గ్రిడ్ వ్యూ చెక్ బాక్స్ కాలం కింద నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ, రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను యాడ్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ బటనా చెక్ బాక్సా కాంబో బాక్స్ ఇలా వస్తుంది చూసారా. సో చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఓకే కొడితే నాకు అక్కడ ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ అనేది నాకు డిస్ప్లే అయింది, రైట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను గ్రూప్ కూడా తీసుకుంటాను. ఇయర్ అండ్ గ్రూప్ రెండు రావాలి నాకు ఇక్కడ. సో గ్రూప్ వైజ్ కూడా నాకు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ వన్ గ్రూప్, దిస్ వన్ గ్రూప్, ఓకే. సో గ్రూప్ అని తీసుకున్నా. అండ్ ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్స్ అని నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సమ్ సిఈసి ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ ఎంపీసీ, ఓకే. సపోజ్ సో 3 ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం, చూద్దాం. సో దీనిలో కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇయర్ అండ్ గ్రూప్ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని రావాలి కదా. సో ఇక్కడ ఇయర్లో ఇవ్వట్లేదు, తీసేసి గ్రూప్లో ఇస్తున్నాను అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇయర్ అండ్ గ్రూప్ నేమ్, ఇయర్ అండ్ గ్రూప్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఈ గ్రూప్ నేమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు, కాంబో బాక్స్ 2 డాట్ టెక్స్ట్. సో ఇయర్ కాదు, గ్రూప్ నేమ్ని నేను సార్ట్అవుట్ చేసినప్పుడు, చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇయర్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి అండ్ గ్రూప్ వైజ్గా కూడా సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో రెండింటిని తీసుకొని చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ గ్రూప్ సిఈసి వాళ్ళ డీటెయిల్స్, అండ్ సిఈసి ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ ఎంపీసీ. సో ఇలా వస్తుంది చూడండి రికార్డ్స్. అండ్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ డేటా గ్రిడ్ వ్యూలో ఈ ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న ఈ చెక్ బాక్సెస్ అన్ని ట్రూ అవ్వాలన్నమాట, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు, సో నేను ఒక కండిషన్ రాసుకుంటున్నా. ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్స్ టు 0, I less than data grid view 1 dot rows dot count, right, and I plus plus సో నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి, చెక్ బాక్స్ 1 డాట్ చెక్ చేస్తే మనం, సో అలా చెక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలి, డేటా గ్రిడ్ వ్యూ 1 డాట్ రోస్ ఆఫ్ I డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ 0th కాలం కదా డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, ఎల్స్ ఫాల్స్. సో చూడండి, సో ఫస్ట్ సమ్ సిఈసి వాళ్ళు, సో డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ మనకి. సో నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ అన్నాను అనుకోండి, చూడండి అన్ని రికార్డ్స్ నాకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి, అయినాయి. అండ్ సపోజ్ వీటిలో నేను కొన్ని రికార్డ్స్ నేను తీసేసాను అనుకోండి, రాని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వరకు నేను అన్చెక్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే నాకు ఏమవ్వాలి, రికార్డ్స్ అనేవి అటెండెన్స్ అనేది నాకు అప్డేట్ అయిపోవాలి, అంటే ఆ డేట్కి నాకు సేవ్ అవ్వాలి.
సో సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు జరగాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్ SQL command cmd equals to new SQL command insert into attendance అండ్ వాల్యూస్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ కాలమ్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్ నేమ్, రైట్, ఇయర్, గ్రూప్ నేమ్, డేట్ అండ్ స్టేటస్, గ్రూప్ నేమ్ అండ్ స్టేటస్. అండ్ బిఫోర్ దట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రతి రోని నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి కదా, ప్రతి రోని నేను ఇక్కడ రీడ్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, రైట్. సో ఫర్ int I equals to 0, I less than data grid view1 dot rows dot count తీసుకోవాలి. సో అంతవరకు మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ రో తీసుకున్నాం అనుకోండి డేటా గ్రిడ్, సో దానిలో ఫస్ట్ కాలం అనేది సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి కదా. సో బూలియన్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఈక్వల్స్ టు, సో డేటా గ్రిడ్ view1 డాట్ రోస్ ఆఫ్ I డాట్ సెల్ ఆఫ్ 0 డాట్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూని మనం తీసుకోవాలి, దానిలోకి ట్రూ అయిందా లేదా అది చెక్ చేస్తుందా లేదా అనేది. సో మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ, బూలియన్ టైప్. సో ఇక్కడ మనకి డేటా గ్రిడ్ వ్యూ వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని బూలియన్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్, కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇంట్ మనకు కావాల్సిందంటే స్టేటస్ ఈక్వల్స్ టు ఈచ్ అండ్ ప్రతిసారి మనకి స్టేటస్ అనేది కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేను 0 అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ కండిషన్ రాసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, సో ప్రతిసారి మనకు అది చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కదా, అప్పుడు నాకు సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఏంటి అర్థం, స్టేటస్ ఈక్వల్స్ టు 1, స్టేటస్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఎల్స్ స్టేటస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెలెక్ట్ కాకపోతే 0 అని అర్థం, రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ I నుంచి తీసుకుంటున్నాం కదా, సో ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలం చెక్ చేసుకుంటుంది. సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే స్టేటస్ ఈక్వల్స్ టు 1, దట్ మీన్స్ అటెండెడ్. ఇన్ కేస్ కాకపోతే నాట్ అటెండెడ్ అనమాట. సో అలా వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటాం ఇక్కడ. అండ్ స్టేటస్ సో ఒకసారి ఇక్కడ అటెండెన్స్లో ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకున్నాం, స్టూడెంట్ నేమ్, ఇయర్, గ్రూప్, డేట్ అండ్ స్టేటస్, రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు, డేటా గ్రిడ్ view1 డాట్ రోస్ ఆఫ్ I డాట్ సెల్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం డాట్ వాల్యూ డాట్ టు స్ట్రింగ్. సో ఫస్ట్ కాలంలోనే కదా నేను తీసుకుంది, స్టూడెంట్ నేమ్ 1, ఇయర్ 2, గ్రూప్ 3. నెక్స్ట్ ఇయర్, సో ఇయర్ వచ్చేసి సెకండ్ కాలం. నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ వచ్చేసి థర్డ్ కాలం. నెక్స్ట్ డేట్ ఎక్కడుంది మనకి, డేట్ టైం పిక్కర్లో ఉంది. సో ఆ రోజుకి సంబంధించిన డేట్ డాట్ టు షార్ట్ డేట్. అండ్
లాస్ట్ వన్ స్టేటస్. సో పైన మనకి ఆల్రెడీ స్టేటస్ అనేది మనం అసైన్ చేసుకున్నాం కదా. సో అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ప్రతి రో రీడ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. అది వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి అక్కడ. సో కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్. అండ్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చాక మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఓకే అని ఒక మెసేజ్ నేను పాస్ చేసుకున్నాను. రైట్, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి. డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి అండ్ సెలెక్ట్ ఆల్. సమ్ రికార్డ్స్ నేను తీసేసాను. అండ్ ఎస్టర్డే నిన్నటిది నేను అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. చూడండి, ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను. సో ఓకే, సో నేను ప్రెస్ చేయగానే నాకు అటెండెన్స్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది అక్కడ. రైట్, సపోజ్ సిఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్, డేట్, సబ్మిట్, రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్. రైట్, సో ఒకసారి నేను రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాను అండ్ అటెండెన్స్ రికార్డ్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఫస్ట్లో అటెండెన్స్ రికార్డ్స్ మనం అన్చెక్ చేసి వచ్చినాయి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేటస్ వచ్చేసి రికార్డ్స్ ఎంటర్ అయినారు, మొత్తం రికార్డ్స్. ఓకే, సో అటెండెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకే, వీటిలో ఇంకా మీ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే వీటిలో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మంత్లీ రిపోర్ట్ చూపించేటప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మంత్ వైజ్ తీసుకుంటాం. సో మంత్ వైజ్ తీసుకొని డేట్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి అండ్ దానికి ఎదురుగా మనకి వాళ్ళు అటెండ్ అయితే అటెండెడ్ అంటే చెక్ బాక్సెస్ వస్తాయి. సో అటెండ్ అయితే చెక్ బాక్సెస్ చెక్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదనమాట. సో అవన్నీ రీడ్ ఓన్లీలో పెట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ ఎడిట్ చేయకుండా. సో అది అటెండెన్స్ వ్యూ అనేది మనకి మంత్లీ వైజ్ అంటే మంత్లీ రిపోర్ట్ అనేది తర్వాత సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.